guys, welcome to Max Tamil Reaction. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நான் பார்க்க முடிச்சிருப்பேன். இன்னைக்கு வந்து டாப் 5 ghost video that will be creep you out அப்படின்னு சொல்லி ஹெட்லைன் வச்சிருக்காப்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாப் 5 வந்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்கு பிறகு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி creepyயான கோஸ்ட் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் தனியாக பார்க்க பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம கூட சேர்ந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் வீடியோ. ஸோ எனக்கு உண்மையிலே கோஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து கோஸ்ட் வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஹாரரான வீடியோஸ் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்துடலாமா? ஸோ வளவலா கொலவலான்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்கிற முன்னாடி ஸோ வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எங்கே அது? ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். Top 5 ghosts caught on camera. பயங்கரமா இருக்க போகுது மக்களே. YouTuber Chad Morin and his team from the YouTube channel Ghost Hunt Weekend host monthly group tours of haunted places and upload them to YouTube. So friends, நம்ம லைவ் ஒன்று கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ லைவ் ஒன்று ரெடி பண்ணால் அதுக்கு பிசி செட்டப்லாம் பக்காவாக பண்ணியிருக்கேன். சரி, நீங்கள் வந்து நம்ப மாட்டீங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிசி செட்டப்லாம் பக்காவாக இருக்குது. ஸோ லைட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ பிசி செட்டப்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைலில் தான் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே சரியா வச்சிட்டேன்னா ஓகே. ஸோ மொபைலில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ லைவ் போடுறதா இருந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசியில் வந்து ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும். ஸோ அதுக்குள்ள என்னோட அது ஓகே ஸ்ட்ரீமெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஓகேவா ஸ்ட்ரீமெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னு கேட்டால் அதுக்கான செட்டப் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேமரா ரெடி பண்ணணும். மொபைல் கூட பிசி கூட இந்த ஃபோனை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது பிசிலே நம்ம ரியாக்ஷன் இது பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால் வந்து கூடிய சீக்கிரம் லைவ் எதுவும் போகிறதா லைவ் வந்து இப்படி வீடியோ நம்ம போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ நம்ம எப்படி லைவ் போட போகிறோம்னு சொல்லி கேட்டால் இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது கோஸ்ட் ஹண்ட் வீக்கெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி இந்த சேனல். ஸோ இவங்களோட இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் 1 hour 2 hour இருக்கும் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோ வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது இப்போ தமிழில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் தெரியும். ஸோ நம்ம வாசு ப்ரோவுட்டு கிரே உல்ஃப் சேனலில். ஸோ அதில் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஒரு 1 hour மேக்ஸிமம் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க அந்த 1 hour ½ an hour மாதிரி இருக்கும், 1 hour இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபுல் இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோ பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் த்ரில்லிங்காக அட்டகாசமாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஆகையினால இப்போ இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம். ரொம்ப நேரம் போய்கிட்டு இருக்குல்ல. On this paranormal investigation of the Titanic Museum in Pigeon Forge, Tennessee, அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை சொல்கிறதுக்கு தான்ப்பா இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு போட்டு கடைசியில் அதை சொல்லாமல் விட்டேன். Jacob from the travel channel The Carpetbagger. Now the Titanic Museum is built like a replica, half scale, of the original Titanic ship. Employees believe the giant museum to be haunted by many of the spirits of the இந்த வீடியோ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து உண்மையிலேயே டிஸ்கவரியில இந்த வீடியோவை பற்றி போட்டாங்க. வீடியோலாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த வீடியோ தான் நினைக்கிறேன். டைட்டானிக் கப்பல் வந்து மூழ்கி உடஞ்சி போச்சு. அதை எடுக்க முடியாது ஆழத்துக்கு போச்சு. ஸோ அது வந்து சில பார்ட்ஸை மட்டும் நம்மளால் எடுக்க முடியும். எடுத்தாங்க. ஸோ யூஸபிளாக இருக்கும். இதெல்லாம் இன்னும் உடையிலப்பா சேதமாகல. கப்பலை தானே எடுக்க முடியாது, உள்ளுக்கு இருக்க சில பார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் தானே அப்படின்னு சொல்லி சில பார்ட்ஸை வந்து எடுத்தாங்க. ஸோ எடுத்து மியூசியம் ஒன்று ரெடி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரிஜினல் டைட்டானிக்கில் இருந்த சில பார்ட்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. இப்போ எப்படி சொல்கிறது, சில பார்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் புரியுது, அதில் இருக்க சில பொருட்கள் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்தேன். ஸோ ஸ்பிரிட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மியூசியத்தில் வந்து அதில் இறந்து போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே. ஸோ ஆயிரக்கணக்கில் இறந்து போனாங்க. ஸோ சம்திங் ஆயிரக்கணக்கில் அதோட குறைவாக நிறுத்த தெரில. ஸோ அவங்களோட ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து இந்த மியூசியத்தில் வந்து இந்த டைட்டானிக் மாதிரி செஞ்ச டூப்ளிகேட் மியூசியத்தில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து டிஸ்கவரிலே போட்டாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ 1,496 people who tragically lost their lives on board the Titanic in 1912. Employees believe the giant museum to be haunted by many of the spirits of the 1,496 people who tragically lost their lives on board the Titanic in 1912. Because you see, the museum houses around 400 real items found either in the wreckage of the Titanic or actually found on the victims' bodies. This is Mr. Isidore Strauss's இறந்தவங்க பாடிஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்கல. சோ அப்ப கன்ஃபார்மா from the dead body
When the group reaches the outer area that is meant to represent the outside deck of the Titanic, both Chad from Ghost Hunt Weekends and Jacob from the Carpetbagger capture something very strange on camera at the exact same time. I'll even go backwards. When I get to 1, can you make that one go off? 3, 2, 1. Whoa. Yeah, this one here. Hey, what's that screaming? Yeah, did you hear that? Dude, we just heard screaming. So flash on பட்டுச்சுல. I'll even go backwards. When I get to 1, can you make that one go off? 3, 2, 1. Whoa. Yeah, this one here. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, can you hear that? Screaming. Dude, we just heard screaming. Besides getting a direct response on the REM pod sitting on the deck of the museum, they hear an unexplained scream coming from somewhere in the area. Now, the scream is certainly creepy, but it doesn't even compare to what happens when they are exploring the second-class area of the replica ship. And no one in the group even notices. Just knock on the gate or knock on a wall, let us know you're in there, and we'll grab the keys. What was that? There's like banging here, and then that went off the same. Did you see something? No, I heard it. I don't know where that came from. I couldn't tell if it was here. Yeah. Let us know you're in there. Can you bang harder? We'll get the keys. We can't hear you if you're in there. Did you see it? When Chad pans over to the left to film the group, a dark figure seems to be walking all the way in the back. Unlike the group, who all seem to be looking towards the replica Titanic gate, whoever or whatever this is doesn't seem to pay attention to anyone, and almost looks like it's wearing a dress. But what do you think this could be? Could it be the ghost of one of the victims who didn't survive the Titanic and now roams the museum halls attached to one of their beloved items? Let me know what you think in the comments. Be sure to check out both Chad's YouTube channel, Ghost Hunt Weekends, and Jacob's YouTube channel, The Carpetbagger. Opening a window, opening a doorway. This strange Japanese video popped up on the internet and quickly went viral with over 1 million views. Unfortunately, no one seems to know the source of the video, including me. I did my usual research, but no one seems to have a clue as to where the creepy video came from. As with most Japanese videos, the couple's identities appear to be blurred in the original video. Having said all that, the clip is still downright chilling. What the hell அது என்னது அது அப்படி இல்லைன்னா என்ன மைக்ல திறந்து பார்க்குறீங்க ஸோ உள்ளுக்கு வந்துருச்சு fucking பார்த்ததுல டேஞ்சரஸ் வீடியோ ப்ரோ இது அப்படி ஏதாச்சும் இருந்தா இப்போ இந்த கட்டனுக்கு வெளியே ஜன்னல் ஏதாச்சும் இருந்தால் நம்ம திறந்து பார்ப்போமா கேட்வேன்னு அது டைட்டில் வச்சதுக்கு காரணமே அதான் போல அவங்க திறந்து உள்ளுக்கு எடுத்துட்டாங்க ஸோ அது எப்படி இருந்துச்சு The couple sees the odd blurry shape of someone or something that seems to be peering into their kitchen window. But when the guy quickly slides the window open, there's no one there. He turns back to his girlfriend and catches a truly disturbing figure standing right behind her, dark and shadowy with what almost looks like rotting skin. Then as he pans back only a moment later, the figure has just disappeared. So did the couple unwittingly let a wandering spirit into their home? Unfortunately, without a source, we'll never know. But let me know what you think down in the comments.
If you see a video that you think would be perfect for the top 5, or if you have a ghost hunting channel and you caught something great, contact me at nukestop5@gmail.com. Paranormal activity. TikTok user Harry McClary says that after he and his wife spent an evening playing around with the Ouija board in their house, things have This never is so quite danger. been the same. Ouija board ஓடுறதல் They begin to hear strange sounds around their house on an almost daily basis, and things in the house begin to move on their own. Harry starts grabbing his camera and recording whenever anything strange goes down. தேவையா அதெல்லாம் விளையாடணும்? நாய்க்கு தேதே பயங்கரமா இருக்குப்பா. Hello? Harry and his wife hear a door in the basement repeat. அது ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கு அவங்க கிட்ட. எந்த ஒரு உருவமுமே இல்ல. சோ ஹெட்செட் கலர்ஸ். சோ எந்த ஒரு உருவமுமே இல்ல. ஃபுட் ஸ்டெப் மட்டும் அவங்க கிட்ட வருதுன்னா யோசிச்சு பாருங்க गाइस எப்படி இருக்கும்னு. என்னடா நீங்க ஓஜோ போர்ட்லாம் விளையாண்டு தேவையாடா கர்மம். அந்த ஃபுட் ஸ்டெப் பயங்கரமா கேக்குது. Repeatedly opening and slamming shut, alarming their dog who's barking at the threat So note violently பண்ணுங்க off camera. ஓடி வரும் படியில. Harry says, அவன் க்ளோஸ்ல "Hello?" ஆனா சத்தம் The கேட்கல. sound stops, and after a brief moment of silence, something we can't see seems to charge up the stairs towards him. Now, a lot of TikTok viewers were very concerned about the well-being of Harry's panicked dog, but don't worry, the dog is fine. They were all just Okay, a that's bit good. shaken up by the experience. And as for நாய் மாட்டிடுச்சு பாவம் ஓகே. ஏன்னா வீட்டுக்குள்ள பேய் எந்த ஒரு அது அவங்க ஓஜோ போடலாம் நாயில. ஸோ அது அவங்களுக்கு தேவைத்தான். Harry, he caught a bit of flack from some of his TikTok followers. They said he should have gone down into the basement to investigate the strange sounds instead of running. Well, only a week later and he gets his chance. The family once again starts hearing something in the basement. Harry goes to check, and it did not go well. எப்படிடா இருக்கீங்க அந்த வீட்டில்? ஸோ இப்போ இவன் ஓடி போகிறானா அங்கே? ஸோ இந்த டோர் தான் திறந்துட்டு இருந்துச்சா? வீடை கட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஃபுல்லாக இருட்டா. Again, the family hears the sound of a door in the basement repeatedly opening and slamming shut. அவன் பின்னாடியே ஓடி வந்திருக்கு This போல time தான் நாய் Harry gathers his குலைச்சிருக்கு. courage and immediately charges downstairs to investigate. As he slowly reaches for the door, it flings open on its own, sending Harry running in terror once again. Now, up until this point, Harry hasn't really caught any footage of what might be haunting their home. But that changes one night when strange things start to go down in his living room. ஸோ டோட்டலாக அவங்க வீடை வந்து ஆக்கிரமிச்சிருச்சுப்பா. பச்சையாக தெரியுது. சாரி கேமரா வந்து டோட்டலாக அவங்க வீடை ஆக்கிரமிச்சிருச்சு. ஏன்னா படம் மாதிரி இருக்கு. The door to a display cabinet opens on its own, and Harry hears something run past him. The light in the hallway is swinging back and forth wildly. When Harry checks the light, it bursts. But
there's something here you might not have noticed on your first view. Something absolutely terrifying. Watch again. In the darkness, a pair of glowing eyes seem to be staring at Harry from his laundry room. When he turns, another set of glowing eyes is staring at him from the bedroom. In the corner, he sees what appears to be a headless, dark figure that grows in size and even seems to form arms. Harry runs. That's the last video uploaded to Harry McClary's TikTok account as of this recording. Now, of course, as with all TikTok paranormal videos, Harry receives his share of doubters, but he simply shrugs it off. Harry claims he's 40 years old and just knows very little about TikTok or video editing. So is it all real, and is Harry McClary really haunted? Or is it all just an elaborate but very well done TikTok ARG? You decide. Follower. Popular Korean ghost hunt live streamer Michael from the YouTube channel Docha Michael explores an abandoned multi-floor apartment building that is allegedly haunted. Soon after he enters the building, it becomes obvious that whatever lurks in the shadows does not want him there. 누구세요? ரொம்ப creepy-ஆ தான் இருக்கு. 누구세요? 누구세요? 아! Box open ஆகுது. 와. 분명히 움직였는데 사람이 땡길 만한 그것이 아닌데 여러분들 봤죠? 이것이 கையை வச்சு எடுக்கறான்ப்பா டக்கு டக்குன்னு. 이거 사람이 땡길 수가 없는데. A small red box slides across the floor and opens on its own before falling over. When Michael checks it, he finds no explanation for how it could have moved. He continues to explore and reaches what appears to be a small, cluttered bedroom. 아니야, 잠깐만. 와, 씨. குயிக்கா ஓடி போய் பிடிக்கிறான்ப்பா அத. வாட்? நல்ல நாக்காளியா நானா? நல்ல பொட்டு ஒன்று. ஸோ வீடை க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா நான் கத்தி வேறல குமார் அவனை வந்து பிளாக் பண்ண பாக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் வெளியே போடாம ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காயா இந்த கேம்ல எல்லாம் கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும் இப்படி கை முன்னுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்றான் 야 이게 만만치 않네 여기. 어디 있는 거야? ஏய் அவன் கையிலே ஒரு கேமரா வச்சிருக்கான் இவ லேசுபட்ட ஆள் இல்ல 이거 잡기는 லூசு பையல அவனை பிளாக் பண்ண பாக்குதுடா ஓடி தொலைய வேண்டியதானே 이거 진짜 큰일 나겠는데 오늘. 이거 큰일 나게. 여러분 종소리가 계속 나요 지금. A red stool suddenly slides behind one of the beds on its own. Michael rushes over and grabs the stool, but again can't find any explanation for the strange activity. He puts the stool back where he found it and is about to leave when behind his back the same stool falls over. Even creepier, a heavy cupboard then falls over on its side and blocks his path. Michael hears a strange unexplained bell coming from somewhere inside the room.
and then another large cupboard falls. This time, Michael just makes a run for it. After he calms down, Michael continues exploring, heading up one floor in the apartment building. And then things get even more terrifying. ஏதோ இருக்கு சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கு. அந்த ஷூ செருப்பு ரெண்டும் பாருங்க, அவன் இப்போ அவனை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து அந்த பாத்ரூம் அந்த சைடு இருந்துச்சு. நல்லதுக்கு இல்லடா, ஓடிடுடா. Did you see it? Michael hears bizarre footsteps right behind him, and when he turns, the bathroom slippers he had captured on camera only seconds earlier are now right behind him, almost as if someone or something was wearing them and walking in his direction. Michael is shocked and very carefully just backs away. A little wary and very freaked out, Michael now walks a little more carefully through the creepy old apartment building. He hears some sounds and turns a corner and is confronted by something absolutely horrifying. Again, did you see it? When Michael looks around the corner, a dark mass that looks like a head with black hair disappears into a doorway. When Michael runs to see what it was, there's nothing there. Now, in this next part, to be honest, I'm not entirely sure what Michael is doing. He said, ஸோ காய்ஸ், எனக்கு அந்த ஃபிகரை நான் பார்க்கல. ஸோ சத்தியமாக நான் ஃபிகரை பார்க்கல. அங்கிட்டு இருந்த அந்த உருவத்தை நான் பார்க்கல. எனக்கு என்ன டக்குன்னு பயமாக வந்துச்சுன்னா அந்த சவுண்ட், இந்த சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சடத்தில் அப்படி சவுண்டு வந்துச்சு. ஸோ இந்த சவுண்ட் வந்து நீங்கள் எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு கோஸ்டோட சவுண்டு. அந்த கிரேஜரான்னு சொல்லி ஒரு கோஸ்ட் படம் வந்துச்சு, ஜாப்பனீஸ் படம்னு நினைக்கிறேன். ஜாப்பனீஸ் கதை மாதிரி இருக்கும், ஜாப்பனீஸ் தான் நினைக்கிறேன். கிரேஜரான்னு சொல்லி ஒரு படம் வந்துச்சு. ஸோ அதில் அந்த கோஸ்ட் வந்து பச்சை கலராக இருக்கும், ஏலியன் மாதிரி இருக்கும். அது வரக்குள்ளே அப்படி சத்தம் கேட்கும். இந்த எப்படி அப்படி வந்து பட்டாசுன்னு பிடிக்கும். ஸோ அந்த சவுண்ட் அந்த இது கேட்டோன்னா எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆகிட்டேன். ஆனால் இப்போ பையன் என்ன, அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிகர் ஒன்று இருந்திருக்கு. ஸோ அதை நான் நோட் பண்ணலை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துருந்தேன்னா கொஞ்சம் இன்னும் ஷாக் ஆகியிருப்பேன். ஆனால் அதை பார்க்கல. ஆனால் இப்போ என்ன பயபுள்ள பண்ணுறான்னு சொல்லி தெரில. Up his camera to point towards a doorway as he throws some sort of grain or powder around a room. If you do know what he has in the Ziploc bags, please let me know down in the comments. But either way, whatever it is he's doing seems to work, because things take a terrifying turn. 아까도 갖고 오세요. 제가 이것까지 뿌리기 싫습니다. Go and throw this. 갖고 오세요. ஸோ இது கிரேஜ் அந்த மாதிரி கோஸ்ட் இருக்கு ஹவுஸான. 갖고 오세요. When you get Bring it. 갖고 오세요. Bring it. 5개 그만 사람 보내주시고 갖고 오세요. 5개. When you get என்னது? 갖고 오세요. 갖고 오세요. ஸோ இது பக்கா ஸ்கிரிப்டடா
இல்லை வேற யாரும் இருக்காங்களா அவன் கூட? இப்போ டவுட் வர மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படி எதுவும் ஸ்கிரிப்ட் இல்லைன்னா அது உண்மையிலேயே கோஸ்டா? அந்த சவுண்ட் அந்த பேய் இப்படி தான் இருக்கும். அந்த ஒரு கண்ணை மட்டும் தான் காட்டும். அந்த முடி போட்டு முடி இருக்கும். என்னடா அது? 뭐야? 누구세요? ஓசியா 누구십니까? A horrible face with long dark hair can be seen looking straight at the camera. Michael is completely unaware of the chilling event and only gets up after he hears a noise. When he pans the camera around the hallway, there's nothing there. So just what was this? Some of Michael's viewers believe it to be the head of a mannequin, and others believe it's far too lifelike to be a mannequin and think he actually caught some terrifying apparition on camera. But what do you think? மெனிக்கன் என்றதான் அந்த கோஸ்டோட பேரா? ஒரிஜினல் just an elaborate hoax? You So decide. You can check out this full video over on Michael's YouTube channel, Docha Michael. From below. Dennis from the popular Russian YouTube paranormal channel, Dark Ghost Paranormal, travels to a small cottage in the Russian countryside that has been abandoned for over 20 years. It is said that the home is built on top of an old cemetery, and that anyone who has ever dared to enter the house has experienced traumatizing paranormal activity. Dennis doesn't know if any of the rumors are true, but is determined to find out for himself. He investigates the cottage over several overnight visits. Dennis sets up a camera in the old home's living room and a GoPro in the bedroom next to it. He also places a device that measures changes in the surrounding electromagnetic field in the room. He settles down in the kitchen and keeps an eye on the camera's live feed from his laptop. That's when his device suddenly detects a change in the room. ஹார்ட் பீட் சவுண்ட் தான் பயங்கரமா இருக்கு. Друзья, нас запищали воздухом. சாரி. Тихо. Что за хрень? அது இன்னும் இங்க தான் இருக்குது. வெளிய ஓடி Dennis hurries போறடா. into the abandoned home's bedroom to check on the electromagnetic field device. He then hears a sound which makes him spin around to see what's behind him. He just misses witnessing something absolutely terrifying with his own eyes. A dark shadow figure moving from right to left, right behind him. But his GoPro camera captures every creepy detail. Throughout the night, his cameras capture furniture moving on its own. In one of his investigations, Dennis captures something truly bizarre. Так, мне нужно сейчас будет ИГФ. சோ இது எப்படி கதை மூடிட்டு வந்துட்டான். அப்பயே அவன் இந்த வீட்டுக்குள்ள தானே இருக்கான். இது ஏதோ மிஸ்ட். என்ன இவ்வளவு மந்திரம்ல செய்யற வீடான்னு. தலைவன் வெளியே வந்துட்டாயா?
Сейчас, друзья, мне надо отойти. Это просто пипец. A creepy accordion in the corner of the room seems to just start playing on its own. Dennis just gets out of there. He waits outside for an hour gathering his courage before he goes back in. But Dennis has another odd experience with the accordion, and this one is even more disturbing. ஸோ அது இப்போ விழுந்து கிடக்கு. Чего? நல்ல மியூசிக் போட தெரிஞ்சு பேய் போல. Ну мне просто, реально, мне по всему телу мурашки пошли. Теперь не знаю, как туда зайти. Но заходить надо. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போனோம்னா நம்ம கூட யாராச்சும் இருக்கணும் கன்ஃபார்மா. Now, very alert YouTube viewers notice something that makes this particular activity with the accordion even ஸோ stranger. நம்ம கூட கன்ஃபார்மாக யாராச்சும் வரணும். ஸோ 2 பேராக போகிறது தான் நமக்கு நல்லா இருக்கும். வாசிச்சது போதுமா? Did you see it? Right before the accordion starts playing on its own, a dark figure seems to walk towards the accordion and disappear, almost as if it approached the accordion to have a play. Dennis decides to do a modified spirit box session that he calls an EGF session in the abandoned home's kitchen area. ஸோ நம்ம கிட்ட இதெல்லாம் வாங்கி எல்லாத்தையும் செம்ம வேலை. ஸோ நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ பேசிக்காக ஆனால் இது நல்லா இருக்கு. Go away. Почему мне нужно уйти? Why do I need to leave? Мешаешь. Индера. У меня к вам вопрос. Под Question этим for домом you. есть захоронение? Under house. Да, Yes. это мы. This is us. Us? நிறைய ghost இருக்கு இங்க. Что вас держит в нашем мире? ஸோ பயங்கரமா இருக்குப்பா இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோ. ஃபுல் வீடியோ கிடைச்சா சூப்பரா இருக்கும்ல. Осквернили. Defiled. Кто и чем вас осквернил? Who defiled you? Кто вас осквернил? Who defiled you? Дом. House. Дом. ஸோ இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தாவே போட்டு தள்ளிடுது போல. На этом месте Do нельзя you было mean строить the этот soul дом? build a house this place? கூஸ் பம்ப்ஸா இருக்கு. எஸ். Пипец, я просто не могу. Just can't. Я никогда не был так жутко. Never been so scary. I never been... Soon after this, Dennis decides to just get out of there. He says that he has never been this creeped out at a location before. So did he possibly capture the ghosts of the people allegedly buried underneath the abandoned home? Is that why no one will live there? Let me know what you think. You can check out the Dark Ghost Paranormal full 3-part investigation at the abandoned house over on Dennis's YouTube channel, Dark Ghost Paranormal. So Dark Ghost Paranormal Thanks for இந்த watching வீடியோ for வந்து channel நம்ம updates and other weird
ஸோ இந்த சேனலில் வந்து நம்ம கன்ஃபார்மாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம். அவங்களோட ஃபுல் இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோவாக. ஸோ பயங்கரமாக க்ரீப்பியாக இருக்குது. அதுவும் அந்த வீடியோ வேற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ டோட்டலாக 28 நிமிஷம். நம்ம பேசியிருக்குது, முன்னாடி பேசுறதெல்லாம் சேர்த்துது, இது எவ்வளோ நேரம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி எனக்கு சத்தமே தரல. ஆனால் அது வேற மாதிரி வீடியோப்பா, அது மட்டும் எனக்கு தெரியுது. ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் ஒன்று போட்டு விட்ருங்க. நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று கொடுங்க. ஸோ மேலும் அடுத்து ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கோஸ்ட் வீடியோவா இல்லை ட்ரெய்லர் வீடியோவான்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. ஸோ எது ஈஸியாக வருதோ அதை வந்து நம்ம பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் ஹேவ் அ நைஸ் டே.